Okay, so karibu jifunze Java programming. Kwenye tutorial hii tutajifunza concept inaitwa constructor. Okay, so kwenye tutorial number 1 tujifunza inheritance. Okay, tujifunza static keyword pamoja na this keyword. Tutorial number 2 tujifunza getter and setter method. Okay, so tutorial hii number 3 tunaangalia concept inaitwa constructor. So kama umemiss video tutorial zilizotangulia, just unaweza kupitia kwenye video link description, hapo nimeweka link kuangalia kwenye episode zilizotangulia tulifanya nini. So tulikuwa na class mbili, ya kwanza ni just product na tulitengeneza instance variable na tukazifanyia initialization. Okay, so tulikuwa na setter method iliyotumika ku set product na setter method iliyotumika ku set price. Okay, so getter ni method inayotumika ku get value. Ya kwanza tuliget profit, ya pili ni ku get product name. Okay, tukaanza class inaitwa sales, kisha tukafanya inheritance kwa kutumia keyword inaitwa extend class name ni product. Okay, so kishafanya extends, manake hizi variable ambazo zipo hapa now zitakuwepo hapa pia kwenye class inaitwa sales. Okay, lakini sheria ni kwamba hizo variable lazima ziwe ni instance variable zinazomilikiwa na class, na ili kuonyesha hii variable inamilikiwa na class lazima uanze na keyword inaitwa public static. Okay, so static ni keyword inayotumika kuonyesha kwamba variable au method inayotengeneza hapo inamilikiwa na class inaitwa product. Okay, so ili uweze kuiaccess hii variable inaitwa product name, ni lazima uanze na jina la product, utumie dot operator uaccess hiyo hapo product name, na ndicho ambacho tulikifanya hapa. So tumetumia class name product, tumetumia dot operator, tumeaccess product name. Why? Kwa sababu product name hii hapa ni static variable, so unaweza kuiaccess kwa kutumia class name, kwa ni instance variable lakini pia ni static variable, una access kwa kutumia jina la class. Okay, lakini pia tuliona namna ya ku create object. So tulianza object inaitwa product. Okay, kisha natumia object name kuweza ku access instance variable pamoja na method. Okay, so tuli access set method inaitwa price, set price na set product name. Okay, so katika video hii tuna just kuingiza concept nyingine mpya inaitwa constructor. Okay, so now na class nyingine hapa mpya inaitwa product. Okay, so natengeneza class nyingine hapa, class yes s capital S sales. Okay, so hapa ina haja kuandika neno extends. Kisha baada kufanya kitu kama hichi na just kutengeneza variable. So na variable ambazo ni hizi ambazo unaweza kazi copy, of course hizi ambazo tulisema hizi ni just what is an instance variable. Yes, na hapa nikaja nikazi paste hizi hapa. Lakini kwa sababu tunaenda kutengeneza constructor, kuna kwa mna umuhimu sana wa kutumia hii static keyword. Kuna kwa mna umuhimu sana. Na hizi initialization zinakuwa zina umuhimu kwa sababu kitachoenda kuingiza data ni object. Okay, so now nafuta hizi initialization zote. Okay, so nifuta hii hapa, yes, delete na hii. Okay, inakuwa namna hii. So baada ya kufanya kitu kama hiki, na just kutengeneza a constructor. So hapa hii itaitwa constructor. What is constructor? Constructor ni public method itakayotumika baada ya kuja ku initialize object, na by default inakuwa na jina la class. Class yetu inaitwa nini? Inaitwa product, na constructor inaitwa product. So ndaanza na keyword inaitwa public, then what product, then public product, then tafungua bracket. Ndani humo nitapitisha parameter ndazozipitisha ni hizi variable zote ambazo zipo hapa, product name. Okay, nitaicopy product name, lakini kwa sababu data type hii ni string, nitaandika string product name, comma, inafuata purchasing price na copy. Purchasing price data type ni nini? Ni double. Okay, so just na eka data type ambayo ni double. Okay, so just na paste. Okay, comma, selling price. Okay, so selling price ni copy, zinaje kuweka hapa selling price data type ni nini? Double. Okay, so now unaja na paste. Then profit na loss naacha is active na price sold. Okay, so mwisho ni price sold, data type ni double, then price what? Price sold. Then nakuja na terminate kama hivi. Sorry, sana constructor lazima ni implement. Kuimplement maana yake inaweka hizi body. Hizo body maana yake unafanya implementation ya hii constructor. Okay, kinachofuata ni just kutumia this keyword inatumika ku indicate kwamba data ambazo zitaingizwa humo ziende huku juu kwenye instance variable. So this dot product name, okay,
equal to product name. Hapa umeelewa eh? This dot product name, this dot product name equal to product name, yani kitachoingia hapa kitaenda hapa katika product name. Kwa nini? Kwa sababu hii tumesema ni global, instance variable lakini global, na hizi ambazo zipo kwenye hii constructor hizi ni local, huwezi kuzi access popote. Kwa kama ni hivyo basi kitachoingia hapa kwenye product kitakuja huko juu. Kitachosababisha data ziingie hapa ni object, ndio itaingiza data hapa. Object itaingiza data hapa. Okay, so now again this dot purchasing price, this dot purchasing price, purchasing price ambayo ni hii, just ni copy. This dot purchasing price equal to purchasing price, and then again this dot selling price. Let's see again. So this dot selling price equal to selling price. Ya mwisho ni price sold. Okay, so now kuja hapa kwenye this keyword, this dot price sold equal to price sold. Okay, ikiwa kesi ni hivi, hii public static unaiondoa kwenye kila variable. So unaondoa hiyo, so just unaondoa. Kwa nini? Kwa sababu kitachotumika ku access hizi variable now itakuwa ni object. Kwa hizi just unaziremove na. So mimi editor nayotumia ina uwezo wa kuformat code, kuzipanga tu vizuri. Hapa na just kuzipanga kama unatumia IntelliJ, control alt L imezipanga na imezipanga vizuri. Okay, so tayari nimeshafanya hii constructor. Ili katika table ya cells, kwenye table ya cells unatengeneza object ambayo itatumika ku initialize data ambayo itaingiza hii kwenye constructor. Okay, so now product, okay, again product equal to new product. Naingiza sasa hizi data. Ya kwanza ni string product name, so lazima uingize data kama ni string perfume for example. Okay, yes, comma. Ya pili ni purchasing price, au yeki quotation, comma. Ya tatu ni selling price for example, comma. Ya tatu ni price sold. Okay, so tayari tengeneza object. So niweze kuprint object yangu, manake just hiyo ni project, hiyo ni object nimetengeneza ambayo ni product ambayo ni hii. Okay, so hii object ili iweze kufanya kazi vizuri lazima iwe ndani ya main method. So public static void main. Okay, hii hapa unatengeneza object yangu huko ndani. Okay, nimepaste. So hapa nakuja ku print system.out.println my object ambayo ni product, ambayo ni hii hapa product. Kisha natumia dot operator, then get product name. Hapo nadhani umeelewa. So ata return product name ambayo ita return product name ambayo ipo huku. So hii object imetumika ku set product name ambazo ni so ni perfume. So ngoja sikuja ku run. Okay, so now yes, now inaonekana ni perfume. Hii ni object ya kwanza. Kwanza katengeneza object nyingi unavyoweza. So for example just create another object, send product 2. Hii ni product number 2. Product number 2 for example hii ni soap. Okay, so now system.out.println. Okay, so now ndiko print product 2. So just product 2 product name. Okay, so now run it. Utaona imeprint perfume pamoja na soap. Perfume na soap kwa sababu hizi ni object mbili tofauti. Okay, so naweza nikaprint product name kwenye product ya kwanza, then nikatumia kufanya concatenation. Okay, then concatenate namna hii, then nikatumia jina la object ambayo ni product, then nikatumia dot operator, then nika just ku access price sold for example. The same procedure na hapa, just nikatumia concatenation nika access price sold. So price sold hapa just tuweke yapo ili kuweza kutofautisha. Okay, so now run it. So hizi ni object mbili tofauti. Italeta perfume, of course imeleta product 2. This is product 2. So run it. So italeta mbili tofauti. Perfume italeta hii hapo 2000 na italeta 8000. Hiyo ndio maana ya object. Okay.
Kadhalika unaweza kutengeneza setter na getter method hapa hapa. Of course kwenye tutorial iliyotoka tulikuwa na getter pamoja na setter method. Okay. So na unaweza kuzicopy the method. Ya kwanza ni getter, hapo getter method. So just copy it. Yep. So nimecopy na kuja katika hii hapo. Kama getter na setter method unaweza implement kwenye super class. So hapo kwenye super class baada ya hii constructor hapo hapo na paste. So double get profit return profit. Okay. String get product name. So hizi zilikuwa ni getter method. Okay. So now just create setter. Setter ni hizi hapa. So nimezicopy, just kuja kuzipaste hapa juu. Hizi ni za kuseti. So just paste it. Okay. So now hii naitoa. Just naitoa na hii just naitoa. Natumia this keyword kwa sababu hii nilikuwa natumia product, nilikuwa natumia product kama unakumbuka tulitumia hivi, ilikuwa ni product dot, ilikuwa ni product name equal to product name. Nadhani ilikuwa hivyo, ilikuwa equal to product name, ilikuwa hivi, ilikuwa hivi product name. Lakini sasa hivi kwa sababu hizi hazimilikiwi, sio sawa, hakuna static keyword, maana yake tutachokifanya akatufanya kitu kifuatacho. So tutasema this dot, umeona, tutachukua this dot name, this product name equal to hii ambayo ipo hapa, equal to name. Okay, itakuwa hivi. So na hapa kadhalika itakuwa ni this dot price sold, okay, equal to s underscore price sold. Kwa hivi hapa tunatumia this keyword, lakini kwenye tutorial iliyotoka tulikuwa tunatumia jina la class product name, price sold, zitakuja huko. Kwa nini? Kwa sababu kuna public static keyword, lakini hapa kwa sababu hamna static keyword tunatumia nini? This keyword. Okay. So na hapa nilikuwa kufanya initialization ya hizo object zangu, naweza kufanyia initialization kwa kutumia product. Okay. So natumia product object inaitwa product 1, then nitasema what dot set, of course nitumie set product name for example equal to juice. Okay, then product 2 dot set product name equal to, for example Ocean. Okay, Ocean na kuna nini. Kwa nao nimefanya reinitialization. No longer product object ambayo ni hii haitakuwa na perfume, itakuwa na nini? Juice. Product 2 haitakuwa na soap, itakuwa na nini? Na lotion. Nimefanya nini? Reinitialization. So come to run a project. Okay, so after running now yakuwa na output na juice na lotion, sio tena perfume na soap. Kwa nini? Kwa sababu nilifanya initialization kwa kutumia object, reinitialization. So hiyo ndio ilikuwa ina set. So ku get unaweza just get product name. Okay, so just system.out.println product dot get product name. Okay, after then you can come to run my program. Okay, so now you can see output ni hii hapa. Okay, juice ndio hii ambayo nimeiget hapa. Okay, so hiyo ndio concept ya what instance ya constructor, na constructor anaitwa product ambayo ni hii, ni just a variable, just a method ambayo inakuwa na jina la class, ambayo ni hili hapa, ni constructor, na inaanza na just kama capital letter. Okay.